So, Shalom. So, da sind wir wieder. Heute zu Gast Rabbi Bentsion Gagula. So, und heute ist der dritte Teil unserer Serie, die 7 Mitzvot von Noah, die 7 Gesetze Noahs. Und heute geht es um das Gebot, du sollst nicht morden. Shalom and welcome, Rabbi Bentsion Gagula. It's nice to have you here again. Please explain us a little bit about what we are talking today. Shalom to all viewers. We are speaking today about the third commandment of the 7 laws of Noah, which is do not murder, to save life. And I will start with the Bible. We see in the Torah, in the beginning, that there are two people living in earth, Adam and Eve, the first human beings, husband and a wife, and they bring 2 children, Cain and Abel. And Cain murders Abel. So we are speaking about 2 brothers that everyone can take 1/2 of planet Earth. So there is no reason for war or for hate. And one brother kills the second brother. As it's unzin, it means it is not logical, it is not understandable why he did it. Yes. The Jewish scriptures say that the reason Cain murdered Abel is because he thought that Abel came to help Cain in his life, but after that he understand that Abel was disturbing him by the view of Cain. It means that when we murder somebody's image, it starts from when you believe yourself that the other person is disturbing you, is stopping you for living this life as you want. This is the mistake in thinking. So, Abel wanted to help Cain. Yes, but Cain thought that Abel was this. He thought so. He thought in the beginning that his brother is for him, but then when he understood by his logic that his brother is disturbing him, he murdered him, like taking him away from the view of life, that he can live his life without disturbing them. Okay, also wir starten die Schuhe heute ganz am Anfang, und zwar am Anfang von der Bibel. So, und zwar bei 2 Menschen, Adam und seine Frau Eva. So, und Adam und Eva haben 2 Söhne, Kain und Abel. Und wir kennen die Geschichte. So, normalerweise Kain hat Abel ermordet. Das war im Prinzip die ersten Kinder und der erste Mord in der Geschichte. Und normalerweise gäbe es keinen Grund, seinen Bruder zu ermorden, weil du hast halt, Abel hätte die Hälfte der Erde haben können und Kain hätte die Hälfte der Erde haben können. Das heißt, es gab keinen Grund für Krieg oder Streit. Und die Antwort aus den jüdischen Schriften ist, dass Abel zu Kain gekommen ist, um ihm zu helfen. Aber Kain hat das nicht als Hilfe gesehen, sondern als Störung. Sein Bruder meint es gut mit ihm, doch dann hat er bemerkt, oder in seiner Logik, was er sich zusammen gedacht hat, dass er ihn stört. So, und um seine Ruhe zu haben vor seinem Bruder und das tun zu können, was er möchte, hat er ihn umgebracht. And in our Parshat of Shavua that we had, Toldot, in the previous Shabbat, we read about 2 brothers, Jacob and
and the mother of the twins tells Yaakov, run away. Your brother wants to murder you. So run away to brother and return when you blessings and not him. And because of this struggle about the blessings, one brother wants to murder the other brother. So again, we see in the Bible that even brothers, you may think that somebody would kill somebody or murder somebody that he doesn't know. Of course, it's forbidden in any way. But even between brothers in the Bible, we also see parents with children, children with parents, all kinds of murders that we read about, that we understand that the murder problem can be anywhere. So we need to avoid what makes us as humans come to murder another human being. Also wir sehen auch in der Parascha von letzter Woche, in der Parascha Toldot, sehen wir wieder das Phänomen von zwei Brüdern, diesmal Jakob und Esau. So, und auch in der Geschichte am Anfang, wo es um das Erstgeburtsrecht geht und dann am Ende um den Segen, sehen wir, dass Esau seinen Bruder umbringen wollte. So, und man sieht das durch die ganze Schrift hindurch. Immer wieder gibt es bestimmte Dinge, die uns dazu veranlassen, unseren Bruder umzubringen. Und wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, zu verhindern, dass es dazu kommt. So now that we understand we have a problem as humans, what is the solution? First, we read in the Bible, in the Torah, in the beginning of the Torah, that Hashem made the human being in his image. It means that we have a lot of creations in planet Earth. We have plants, we have animals, we have stars, the universe. But what is special about the human being, that he is in the image of Hashem. Also, was ist das Problem? Was ist die Lösung für das Problem? Als erstes sehen wir in der Bibel, dass wir, der Mensch, nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Und es gibt viele Geschöpfe, es gibt Pflanzen und Tiere und Sterne, aber der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. So when we understand that a human being is in the image of Hashem, it means that if we murder another human being, it is against Hashem directly, because we are killing the image of Hashem. Wenn wir, Therefore, yes. Wenn wir jemanden töten, dann müssen wir verstehen, dadurch, dass wir wissen, dass wir im Bild Gottes geschaffen wurden, dass das ein direkter Angriff gegen Gott ist, weil wir im Prinzip sein Bild töten. So, furthermore, how can we control ourselves? It means that we as human beings have good qualities and bad qualities. And in our bad qualities, we have jealousy, hate, being angry, being upset, being sad. These are human feelings. How do you deal with your human feelings that we all know make us harm somebody else? Like cheating or stealing, and in the worst case, murdering.
another human being because our bad qualities? The answer is that Hashem made us. We are the human race, and He gave us by the prophets the Torah, and the Torah is the guide for us how to connect to Hashem and how to be good human beings. It means that you can see in the Torah, in the Bible, the tools that can make you a righteous man. Also der Mensch hat viele Schwächen. Der Mensch hat Emotionen, er ist manchmal traurig, ist manchmal wütend, weiß manchmal nicht mit sich umzugehen und dadurch entstehen auch oft schlechte Charaktereigenschaften wie Stehlen oder Ehebruch oder dann halt am Ende Mörder, also Mord. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wie geht man damit um und wie kriegt man diese Eigenschaften in den Griff? Und die Antwort auf diese Frage ist, dass wir die Tora bekommen haben von Gott durch die Propheten. So, und durch die Tora und in der Tora steht halt geschrieben, wie wir uns mit Gott verbinden können und wie wir diese Eigenschaften in den Griff bekommen können, wie wir zu besseren Menschen werden können und wie wir gerecht werden können. So in the Torah, in the Bible, we read that Hashem gives us instructions how can we work on our soul, that we take the bad qualities that we have and use it for good. For example, if we are jealous, then we can be jealous at somebody that is righteous, and we want to be also righteous. So we learn from somebody good, a good human being, how to be good. Also eine Strategie ist zum Beispiel, wenn man eifersüchtig ist, dass man eifersüchtig ist auf einen Gerechten. So, um diese Eifersucht, diese normalerweise schlechte Eigenschaft praktisch in was Positives umzuwandeln und zu sagen, okay, wie kann ich noch gerechter werden und lenke halt meine Eifersucht auf den, der gerechter ist als ich, um dadurch zu einem besseren Menschen zu werden. Another example, if you are upset, if you are an angry man, emotional man, then you can take these emotions when you see something that is corrupted and you are upset against evil and you fight against evil. So you use your quality as being angry to be angry at something that is false. Ein weiteres Beispiel ist, wenn man wütend ist oder verärgert über bestimmte Situationen, dass man diese Wut und diesen Frust, diesen Ärger, den man hat, auf zum Beispiel Menschen lenkt, die korrupt sind, Menschen lenkt, die schlecht sind, auch das, was die Tora sagt, was schlecht ist, und dass man diese Eigenschaften auf das überträgt, was schlecht ist. And there are many other examples, but the point is that if we want to work on ourselves, to be more calm, to believe in Hashem stronger, to be good to other human beings, not to want to harm another human beings, we have the Bible to give us instructions how to achieve this goal. Because Hashem brought us to this world to fix this world, to be a perfect world. And a perfect world is when people help one another,
they add in goodness and kindness, and somebody that is walking on the street is feeling safe that nobody will murder him or steal from him or do other bad things to him. And when you are living in this kind of world, that you feel safe, that you know that all other human beings are for you, a world by the Torah, this is the world that we want to go to live in. And this is why we are here in this live stream, to spread the Torah, that we will see all humanity united together with goodness and kindness. Also, wenn man seine schlechten Eigenschaften ändern möchte, dann hilft es halt, in die Tora zu schauen, in die Bibel, weil da steht die Anleitung drin. Und Gott hat uns hier in diese Welt gebracht, um die Welt zu reparieren und um die Welt in eine perfekte Welt zu machen. Das ist unsere Aufgabe, die wir hier haben. Und wenn wir daran arbeiten, die Welt perfekt zu machen und mit Güte und Nächstenliebe diese Welt perfekt machen, zu einer Welt, in der wir uns alle wohlfühlen, dann das ist halt das Ziel. So, und deswegen machen wir halt auch diesen Livestream, um die Worte der Torah in die Welt zu streamen. So now we see in our time that there are wars in the world. There are wars between nations, Russia and Ukraine, in the Holy Land, Israel against the Hamas. So you see that people are in wars, they are struggling one another. We are seeing murdering people in masses, and we all pray that these wars will end, and we will have the world, as is written in the prophet Isaiah, that everybody would be in harmony. So there is an example in a way that somebody is allowed to kill another human being. So we spoken about now that we are forbidden to murder, but when there are wars or in a particular way, when somebody wants to kill you and he comes to kill you, it is okay by self-defense to kill him. So it means that we spoken about the image of Hashem. That murdering is murdering the image of Hashem. But if somebody wants to kill you, you must protect yourself by the Torah. So if you kill him, you do not consider murder. It is okay by the Torah to defend yourself. Also wir sehen gerade in der heutigen Zeit, gibt es überall Kriege auf der Welt, eigentlich schon die ganze Zeit. So, wir sehen das in Russland und Ukraine, wir sehen das auch jetzt hier in Israel gegen die Hamas. Und die ganze Welt ist praktisch erfüllt von Krieg und Tod. Und der Prophet Jesaja sagt aber, dass eine Zeit kommen wird, in der die ganze Welt in Harmonie leben wird. So, und jetzt haben wir über das Gebot gesprochen, du sollst nicht morden. So, aber in einem Kriegsfall, wenn Krieg ist und jemand kommt, um dich zu töten, wir haben darüber gesprochen, dass man nicht das Bild Gottes ermorden soll, aber wenn jemand kommt, um dich zu ermorden, dann solltest du dich auf jeden Fall selbst verteidigen dürfen. Auch wenn du ihn töten musst, gilt das nicht als Mord, sondern als Selbstverteidigung, und das ist zu 100% nach Tora. So when we understand all about us being here to work Hashem and to serve Hashem and to add in goodness and kindness, and murdering, of course, is the complete opposite,
we understand that by spreading good and fighting evil, we are making this world a place that we can feel safe about our life. Jetzt, wo wir verstanden haben, dass wir nicht morden sollen und die Welt erfüllen sollen mit Taten der Güte und Nächstenliebe, haben wir verstanden, dass wir das Gute tun sollen, aber genauso sollen wir das Böse zerstören, damit wir in dieser perfekten Welt leben können. We read in the Torah that if somebody makes a sin, even a big sin, this sin goes to his sons, grandsons, and the fourth generation. It means that if we do something good in this life or bad, we are not only affecting ourselves and our soul, we are affecting the next generations. Also wir sehen auch in der Tora, dass wenn jemand sündigt, egal ob klein oder groß, dass das von uns bis auf den Sohn geht, bis auf den Enkel und sogar bis in die 4. Generation. Das heißt, wir verstehen, wenn wir schlechte Dinge tun, dass sich das nicht nur auf uns selber auswirkt, sondern auch auf die nächste Generation. So we have spoken about murdering, and we had in our history against the Jewish people a mass murdering of 6 million Jewish people by the Nazis, and now their descendants of the nation of Germany is in good relations with Israel, and this is now the time and the opportunity to repent about the sins that the Nazis did in the past by helping Israel, connecting to Torah, and giving aid to the Jewish people. Also wir sehen das in der Geschichte, dass es mit dem Völkermord von 6 Millionen Juden, was die Nazis verursacht haben, dass davon jetzt immer noch die nächste Generation betroffen ist, und wir sind jetzt in einer sehr guten Zeit, diese Verbrechen, die Sünden unserer Väter jetzt zu beenden, indem man jetzt Israel hilft und unterstützt nach Tora. Because we know that the love of Hashem goes through the love of the Jewish people. Weil wir wissen, dass die Liebe von Hashem durch die Liebe des jüdischen Volkes geht. And of course, now that we have this alliance between the German people and the Jewish people, and we see in Germany how the German government is speaking against Hamas, we need to now make sure that every Jewish people in Germany or in Europe or in Israel is safe, his life is safe, and also the partners of the Jewish people, the supporters of the Jewish people that are also feeling anti-Semitic attack because they're standing with Israel, connected with Israel, we need to protect all of them. Also jetzt sehen wir auch, dass die deutsche Regierung sich gegen die Hamas ausspricht, und es ist wichtig jetzt alle zu helfen und zu unterstützen, alle Juden in Deutschland und auch hier in Israel, die jetzt von diesen Sachen betroffen sind, und natürlich auch die Partner und Unterstützer von Israel genauso zu unterstützen. The Jewish people are gifted people, the chosen people of the Torah, and the German people are very gifted in their qualities. And this unity with Germany and with Europe, that we are now making this broadcast to Europe and also to America, to English speakers, this is the chance of the good powers to unite and eradicate evil. And I want to say it again,
this evil is not only threatening the Jewish people, it is against the entire humanity. They want to murder anyone who do not accept their murder philosophy. Yes. Also das jüdische Volk ist begabt und ausgewählt, und genauso ist das deutsche Volk begabt in den Sachen, in denen es begabt ist. Und jetzt ist die Zeit, die Beziehung zu stärken und zusammenzuarbeiten, und er wiederholt es jetzt nochmal, was er schon, ich glaube, im vorletzten Video gesagt hat. Der Islam und die Denkweise auch der Hamas, der Terroristen, die beschränkt sich nicht nur auf Israel, sondern die breitet sich auch auf alle anderen aus, die nicht so glauben wie die Hamas oder wie der terroristische extreme Arm der Moslems. So we understand that by us being united together, connected to Torah, connected to the Jewish people, connected to the Holy Land, connected to the nation of Ephraim, connected to everyone that is righteous and supporting and in relations with Israel, we expand good in this humanity. And the image of Hashem is bright and beautiful. And this is where we want to go to. So, and if you want, in this time, everybody that's watching us now, to help us in the Holy Land, we have an epicenter in Haifa. This is a place in the German colony, and we had Congress there to the nation of Ephraim. And today, our epicenter is helping people that are eradicated from their homes, and they live in hotels in the German colony. I mean, because of the bombs and the rockets, they left their homes, and now they are in hotels in the German colony, and we come to help them. We speak with them. If they need clothes or anything else, we give them, to doing things with their children, giving them spiritual talkings, everything that they need. So our epicenter in regular times teaches Torah. Now is the time not only to teach and to pray, but also the time to help. So everybody that wants to help the people in Israel can contact me by the nation of Ephraim, and I can give him the link to help to the families that are eradicated from their homes, or soldiers, or anybody else that needs. And of course, now we need help. And of course, we be strong and we eradicate Hamas. And we also help you where you are to expand good in your countries. Also jeder, der unterstützt und sich verbindet mit dem jüdischen Volk, mit der Tora, mit dem Land Israel und natürlich auch mit der Nation Ephraim, für den wird das Angesicht, das Bild Gottes hell erscheinen. Und jeder ist eingeladen nach Haifa in das Epizentrum vom Rabbi Bentsion Gagula und kann das auch unterstützen. Und derzeit befinden sich viele Leute, die aufgrund von Bomben oder Raketen oder sonstigen Sachen ihre Häuser verlassen mussten in der deutschen Kolonie, in dem Stadtviertel, wo die Synagoge ist, in Haifa. Und normalerweise ist das Epizentrum ein Ort, um Tora zu lernen und zu studieren und zu beten, aber in solchen Zeiten ist es auch ein Platz der Hilfe. Und der Bentsion, der kümmert sich da um diese Leute, die da derzeit in Hotels wohnen, und guckt, ob die irgendwas benötigen, ob die Kleidung benötigen oder sonstige Sachen. Und jeder, der dort mithelfen möchte, der kann über uns, über die Nation Ephraim, kann den Rabbi Bentsion kontaktieren und auch seine Unterstützung anbieten. Before we get to the questions, I will end with a positive way. We spoken about do not murder. Now we will speak about bring life. What does it mean to bring life? It means to get married, bringing children to the world, educating the children to connect to Torah,
and helping one another, being a good human beings. When we are doing these things, we are increasing the image of Hashem, and this is what we want to do. Yes, and maybe if I can add this is exactly what Jacob does in this week's parasha, right? He gets away from home, far away, and now he marries two women, and actually four, and get a lot of children. Also, was der Bentsion zum Abschluss noch gesagt hat, ist was Positives. Und zwar haben wir jetzt darüber gesprochen, nicht zu morden, so, aber dieses Gebot, wie wir das hier sehen, genau, guard human life, do not murder. Genau, do not murder, aber genauso guard human life. Also nicht nur das Life zu schützen, das Leben zu schützen, sondern auch vor allen Dingen ist es ein Gebot, neues Leben hervorzubringen. Und das heißt, indem man sich verheiratet, Kinder zeugt und in der Parascha von dieser Woche sehen wir halt, dass auch Jakob einen langen Weg auf sich nimmt und seine Familie bekommt und dann die 12 Kinder zeugt, was halt die Grundlage ist heute überhaupt für das Volk Israel, für das jüdische Volk, für die Nation Ephraim, für Israel. Thank you very much. Now you can ask questions if you have. Also wenn jetzt jemand hier im Zoom-Meeting, von den Leuten, die im Zoom-Meeting sind, Fragen hat, kann der die jetzt stellen. Aha. We have questions. Shalom Patrick, nice to have you here. Shalom, Shalom Bentsion. Shalom. Greetings Shalom. from Katrin. Hope you're fine. Yeah, Thanks I'm for the fine. shiur. Thanks for the shiur, and we have a question from Valerie, but I will read it in German, that the German people can hear it also, and Alex can translate it in English for you. Yes, please. Valerie fragt, ist es nicht so, dass am Ende der Tage jeder seine Schuld und Sünde selber trägt? So Valerie, also one of us, she's asking, I think she's referring to the prophecy when it is written that in the last days everyone will be judged on his own sins, you know, when it says you ate sour grapes, but the teeth of your children will not be stumpf. Yes, so what is the question? I agree with what Valerie said. What is the question? Yeah, she asked, everyone has to carry his own sins and for what he is guilty in the sight. Yes, of Right? course. Everybody Yes. has Yes, his own. that's the answer. Yes. The answer is yes. Okay, Ja, that's ich the hätte only noch auch eine question. Frage. Die Okay, könnte ich ja what? live stellen und nicht schreiben. Na, jetzt heißt es, du sollst nicht morden, ne, als einzelne Person. Jetzt ist Israel aber ein Volk oder ein Land. Ne, und wenn jetzt ein Land weiß, ne, wie Israel, ja, okay, Jordanien greift mich dann an. Die haben es gesagt und am Montag werden die angreifen. Wenn ich jetzt einen Präventivangriff starte, ne, also vorher angreife, um deren Militär und Material zu schlagen, ist das schon Morden oder gilt das noch als Selbstverteidigung? So we learned today you shall not murder in connection with a human being. So Hubert now, thank you for the question, is asking what about not only humans but states. So and he gave an example. So if
Jordan would say, on Monday I will fire rockets on you, and Israel will know about that. So when they now say, okay, before they will fire rockets, we will destroy them first, is this also considered murder, or is this part of self-defense? It is self-defense. It is not murder. Okay, also Selbstverteidigung ist die Antwort. Kurz und präzise. Ja, danke schön. Okay, dann thank you very much, Rabbi Bentsion. It was like always a pleasure to have you here. It was a very interesting shiur, and we all know, at least the member of the nation of Ephraim, we all know the 10 commandments. So the 7 mitzvot of Noah are very equal. But it's always a pleasure to hear your perspective, and you always add some special elements to the mitzvot. So thank you for that. Und an unsere Zuschauer da draußen, wir haben leider technische Störungen hier, die wir nicht beheben können. Und deswegen werden auf unbestimmte Zeit die abendlichen Live-Sendungen erstmal abgesagt, solange bis wir in der Lage sind, die Sachen hier technisch zu regeln. Wir werden natürlich gucken, dass wir die Videos, was wir hier machen, ob man das vorher vielleicht aufzeichnen kann, so wie gestern die Show mit Hannes und Sascha, und dann vielleicht später abends veröffentlichen kann. Aber ansonsten, diese Livestreams werden erstmal auf, so lange bis wir diese technische Störung hier behoben haben, ausgesetzt. Und wir freuen uns natürlich auf jeden, der weiterhin dran bleibt, der verfolgt, was wir machen. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch an auf zion5777.com, macht mit und noch einen schönen Abend euch allen. Auf Wiedersehen.